abane yankopon nim ne man na man so enim ne de abane yankopon sha atoma chade anu oten abipie wo dunkwa utachikru Bishop Benjamin Obrempon kodo bwachi ansa ene yenko back to ono ho ene mesane na hia senya woti kukuo no ho akwankyere kukuo no kukuo akwankyere no afe ne bere na so aka bereketu abi ebere de yenim etia pa na sa launching of church kese no etu so Bishop akwaba yeah jopan wani abre pa wani abre say the jara no see e jara no what Bishop manyam te say ebere no e ya ben pa last minute hia na wo ka kwankyere e wo dwumadi mu kukuo na kwankyere no ebere na so Bishop ade na wo say ebere na so tentem sa Yoruba de Nyankopon se nchema hwefo nyina awoshimasem TV1 ana bo achebe TV the woman say sa program kase a e lunch na Erade fa me so alanche asafo no program bebele be koso but ne kase pa ikuku na kwankyere me kase kura kuku na se wani abere se aye ready dada aye ready ebere ne ya betu bebele a start ya omo esendo musika ba ye tokuku ni bigu ho so ati ase obo osofo bi a mefoka na me ho ne yamanti me pesa mo to bitu me ho so ati ase na se eti me pa cho chi mi kuku akwankyere na enya ngudie no kore ebem life na se ye no kore dia wo kan ye no dia me kan ye no ebere ne ya ben exercise ebere ne ya ben ebere na ben okay on the 15th of September edi enimi ya me pa cho 15th September me say 15th September ebesi day ukuada enti ko phone so na we calendar memo program we me mess no tie ni obi bia o ba bia no edi kukuo ana eba pot baako ana eba no the knife baako na wa pa 10 pesos 7 no wa pa ashes anson no wa pa marker pen black one baako marker pen pe de permanent a wo twa paper tie ni na wo dia be piem wo program na se afedi aka ne maraka wa tem se be boa wo protect wo ai bie blade ama wo nyina no wo be fa na ho kwa tie ni okay enti me pa taw obi biara obe piem no enkoto kuku enye patiri buka last minu hia ye no o ka ho asem me ka ho asem de trese piem sa onipa bi a wo ba wani bi onkuta kuku ni bi e ma santi e ma lunch na se santi eti se bi ama program no se na wasi abọ ho dawuro onipa bi a wadi kukuo ene se kan na ebe ye knife ye dasu na se nipa na ba na de kukuo ni ba no amfa se kan no ene nso no anka ho ama eno sa enye dwuma they are telling say I say complete wa amfa bi ama ada se ye man koto bi wo haya ana ye pension ni bi ye den e kan ho na timi ye complete direction wo ya kwankyera wo say ye complete okay na timi dia boa wo okay yen sha no so automatically second there was a kan ho and so no so se kan ho afi so no I was at 10 pesos 0.7 no etimi kan ho yes Bishop yama black back to sa kukuo akwankyere ya last minute hia ya na wo ka ho asem ekotu ye Jeremiah 19 verse 1 coming down yan shade ye bo se ebi a me de kukuo yi ba ne ba mu se me fie anga se tumi bi ewo me fie na tumi ne ha me metimi atu me fie na tie asa be ka ho agukuo ni mu dia direction obetimi do fie na tie aba amana ya adwuma anu so ka yes obetimi do fie na tie aba ye de be ya dia ma very very powerful pa obetimi do fie na tie aba kenka busua fie yes wa wontimi nko busua fie nso no wo de ne se wo di kukuo no enson 10 pesos 7 now the knife account now the marker pen permanent black one back account na se obasa wo kire se metuma sa me fie na tie ba nya na tie bia na metuma sa ba se e fie ya wo mi wo yes abusua fie ho anu de ne pa o gana fa nyako podcast for Bishop last minute Bishop hia na oka kwankyere no wasem kukuo port no e ho asem ebere na we yenim na ka berketu a bibritie bi ka say September 15th to September 19th na dwumadie ne koso ka say wo ba na kuta port we port we yesi yenim port we yesi yenim se wanya port ni bia memma dwumadie na se
because bishop when ya bere say when nipa biala oba bia ntɔ pot we baako emfabra na wo ba wo de enson mfie nson say ye ko pot nson anaye japa enson ba make sure say enye de de praya pra emfa nu nsi ho na oba ka say lunch na wo ben lunch asol no e 15 to 19 no oba wo de won sema for de so ba be bo adwuma bi eno de e severe pa no wo de bishop yamna say bia matia panche ya bebe na bia me nya kukuo ni bia mfiri ba bia meba metima be nya kukuo ni bi e wo ha na kukuo ni to bo odum kwa no fe a obetima nya kukuo ni bi ato odum kwa no fe but mistake there me pese ni pe bia bi okay e bia beba na short aba short odum kwa ha asampa enye program kitwa o enye program kitwa ba wo se ebi mo fere bacho bishop enye program kitwa aba mo fere bishop to aso pa ma me to aso ase nti mi huya nka ye mfa nka asem ebi aba bedudu nkwa no fe awie no wudi ne kegigi wo ko ya ese kukuo na short o wo sa dia obe na afa ugidie kura e brass because wo mini so de baba ye direction enti bo modern to bi bra ana say wa wu ntimi e ma wo akontu mu no bo modern na san de bra ne ntonto opra koma wo yan hye sa ne ma no so pa because aba short bi eni abre ata me sa program we na bishop yamra botaye ben pa na wu gina so ye ti na ka se obi amfa sa kuku wi emfa bim emra asori fio e on the 15th o botaye pa wu gina so pa se ade ba ku se medical kind bla wo ye interview ba kono okay asa asori ye bie so no o so o ma e be boa no so abra bo so bie so ati ase okay am na me tena se ba wura de mpaye e na wura de quotation akwa nkyera na ba Ebai. Jeremiah chapter 19. Okay. What does it? Mamen san kan bi no bi anka speak so for be na kuku si na ni. You worry be there. So for after. What does it? We ba cho akwankyere nyina nyame asem so na nya akwankyere. So atia. Me kwara me bi se kuku okura na e wo Bible ma odifo bi di ya akwankyere. Sa. Eti bishop say na brother Yakobon da na di chere so on fa kuku e da akwankyere on the 15th to 19th no. Ono abebi etwere no mo hu say na be be ye interview ebisa ano na wo kire mo no ebere ne ya britia ebere ne ya aso eye 15th no eye aso bishop enti ye ntwade ye nwura twede mo na ye hwade bi wo sisi na mo bi na ada say so fi na ode kuku ya akwankyere e wo krasem mu tina me ka cho say we difo na oni akwankyere wo ka ho wo ye so fu oni akwankyere wo ka ho wo ani ba tu ni ani edi hu so atia say I by no sight. Wow. Okay. Jeremiah chapter 19, yenti urade asem. Wase, tiatifi asem. Wase, Yuda saye ho ensankyereni bi. Swati ase. Yuda saye ne ho ensankyereni. Enti kukuo na wode ba na wo ensankyereni ye den. Eti wa bra bochi. Okay. Yankan. Okay. Wase se urade e kan ye ni. Konye koto onyomfo kuruwa bi. Enti na me se konye koto ya de cha okra manye emfa wo de da na wo fie no wona na kwa pa no musuo ni ba Amono amududo no anya no bi na wo ka kotom no krasam na kasa yo Jeremiah 19 wo se awurade kan yi ni kwane koto onyomfo kuruwa bi koto pot onyomfo de de dote anwene na se we ho asem na yes pot ho asem no okay wo na fa oman no mu mpanyimfo ne asofo no mu mpanyimfo ni bi ka ho asofo mpanyimfo so nye obi a oso wa na se o ko na nya no ko na ko ye dabi utokuko ni wia oso de ba asofo mpanyimfo ni okay ti ne na se Jeremiah ti ase o nyame fere no na se wa asofo mpanyimfo mo ho dada eti me ma asofo bi nka se media ma asole de ye ba ya che dani ade okay kan bi ejina sunsum duma ni pa ne betima ya den ama ti ase bi nye panyin na nya kase na se wo yen se sofo bi a wate asole ni ti be peje bi so be ka yes so bi frame wonyini obetima wo o sofo you see ma che me nyini ma ya na okra na e nwanwampo because me nyini pa so me kasa ya mfa and so kan e fa wo me tiw teachings na no ho hyehye me ade ntia
egyina ho de nia awurade dia mani pa no ene akwankyera hodo o mani hu a wodi gu akwan me di boa okay enti Jeremia awurade ma no kotoi wo nso koto bibira na enti verse 10 asem okan wo se na bokuruwa no emerema wo ne wo bekro no anim enti nyame ya adoma program na se no na se ommo kuruwa no ya bokuruwa no na se kuruwa no eno ne port no ane ne port no enti ne se breaking the evil port of bondage yetim no program ni tim no on se so fu bidibi ya kwankyere entansi breaking the evil port of bondage so the be abusia no obi abetima obi abe free saware obi abetima ware awo obi abetima wo adwuma obi abetima ye enkratasem obi abetima nya enkratasem na bishop ebi ya me top port ya be na makate babusua fo se akwankyere sie na me kwaye eti mu nyina mu ni mati me yemra na se me ka che nipa na se nipa na ni akira ma eno sa na be ha adwen ya ha adwen se empire de digidie nim no ware ase de digidie nim no automatically so onye oje afan wa enye oje afan but wo na de ehia eni obu okra okoba na mane na obo na mane na wan fana adwen ma no ebi ebeye honhom atini mu no a review that secret na mo na nso apam bi wo nti ono nso sha apam no mu kena se de bi efie obi entime nde na ho da ikuru ma ye bi wa okay papa no ena e sha apam no mu kena se de bi ya ne ma no ware so apam no da wache papa no e sha apam no mu kena se de bi ya ne ma no ware ena ne ma no so ba asoro wo me ho ena ya ye ne ma ma ne ma no wo ha obu ha ye bompa ya wotimi ba sunsun mu so no ba kra na hwete na nka ne ma no ja asoro ti ana no asem bi si na me ka che ne ma no se he mo ba na bibisi wo ha ma mo mfa ne special wo ba na obi tia wo na so obi ka bibi kire ma na ha wo feel 4% ka wo ja asoro because e hu se be bo wo na nko ne nam charismatic ne dia kekere na wo bo sama wi ba akwa emfa ali ase no koso no wo da ye mu sa na ja ne ha papa papa no work den it is a beye mu obusua ni mu a wo sha pam ni mu kena sa pam ni ntimi mbere kida nti wo mo ka je so me na wa ma ne ha wo be ye wo de ne ntibu a also bishop 15th no a wo kan so bi amfa port omra ene knife ene enson ena queens 10 pesos nyina emra non to makapen enka ho ti se bi akukuo no e bi ana e wo bi si ho dada ena metama ba ye busua de na metama ba metama ata no busua ne de aba abusua de kofi mental ba mesrawo abusua de a isi ho woni de omode aye se omode aye sunsun djuma so mo no do wo so mo tire drum on famba me se tom no enti na Jeremia 19 se awurade se de awurade ka ye ni kone koto so wan ka se wo de bi ho he Jeremia 19 next wan ka se ko fa verse why no na se kona koto onwumfu kuruwa bi wale ase na se wo kan ba 10 nuclear down wo kan ba na wo kire de wo de beye 10 e kire se o se na bokuruwa no merima wo no bekro no anim na ka kire won se de asafa awurade sie ni se de obo onwumfu okukuo a ontimi nya ne yie pio no saa na wo bo oman yi a ontimi nya ne yie bio Jesus Christ so atiase enti nya pai be kim beye no oboa tina se kan sa aka ho apam na breki okay say the breki a wontimi san kika mo menye kuku obi ono anya ye sana stop timi control abra bobi asai bishop ye bere ne ya ye bere ya mara knife yi so knife no so ni djuma pa edie e wo djuma die no so no en say na sponsor me ka tell say awurade na Gideon kran krante na on fan ko twitwa je ni me ni wushi ya no ka sa yes on fan ko twitwa je ni ana on fan ko doku ya e na tamfo ntia so ati aso okay wo kan Ezekiel was a krante flu baham what kind is what kind of revelation so was kan tan kranchi na nam why as yet kan sa sika na ho hia se onipa bi benya sika ya agbo na ho ba wo susu yes very powerful enti we na wo de ba na ye twere wudi eguso ni a twere west bi eguso ni a kansem bi eguso ni a mo awe ade bi apraguso ero ga na wo ka ga na fo ye ma se wo mo ye mo awe ade bi e wo ho na wakasa guso ni asa mo awe ade bi apu guso na makasa me guso a twere wo de be na do so ma fa pam ni breki a obesa asore so obewake tia o ma kinti obi mi awade o ma e ba ni woni ma obi de be twa na wase ye o powder e gi bibi free obi ho
So at yasi. And so be ye juma. And so be ye juma. And spiritual items are and your spiritual items be bra. Eti woni pa na sadi abreki port na wi en obi obesa nya sunsun mu. Be breakthrough. And so be frat and yes. And you may be breakthrough at the amount. Yeah, the amount the apple. And that's something. Just like that. Yes. Didn't I want to mama program why on? Now me sama yam frame me shabo. That Radina be juma. Radina be juma become the Radiaka. Okay. Now me sama no tene. Etimi de nkwaje bre nipa. Timi bie kwa me nipa. Timi nipa sesa na adwene. Timi nipa bobere fata Kristo. Ana me ko. The program na so. 5 days. Jesus Christ. Eberana so Bishop Benjamin Obrempon kwado buachi ansa na me be sia ye no. Last me ni sia ye na wo ka kukuo no ho asem. Na we on kasan kwa akiri. Bible say no wa so no ntie bia na mo kasa kira safo. Bishop Chiagana for na for numbers le tuta. Say obi a wo ba bia wo nya nyina so say obadu kwa utachikuru wo nya nyina so. Okay. Me chama hwefo nyina Chiagana for chira bo chirefo nyina. Dum ko no fe na program ne koso. On the 15th September, Ukwada, and a program in start Ukwada Napa, Yawada Napa, if Yada Napa, Memen Dana Pan, the Bahome. Now, Memen Danu, you would have soon. So I tell you, now, Cosiada Napa, in the program every year. Mammy, so one time maybe I may one country be a piece of bush of the among you. I saw for the Northern homes on the way up. I'm coming to say, you'll be anything watching to the cabra. Now, so bra. Na yam pai ne men firi wabra boso na nkonwie bi nko na asomdwe ne nkonimdie ene sere ene adanse emra wabra boso e ba to be number 0240 97 95 20 0240 97 95 20 obetima WhatsApp me so afa ho ana obetima friend so 05410 23 109 05410 23 109 obetim so WhatsApp afa emu bia so won sabe kan yi de me ka kira won se o pa asomdwe o pa woje won kapta asem nkoyi wa ware asem nkoyi odwuma asem nkoyi o bobra wu hu ano awo na wo pe o awo ni bi ma awane ni bi ma wa ye enye yi a o se ni me bi break through abra boss wansa ntina program ni tin at the breaking the evil pot of bondage obetim anya no e wo boache be TV Samson obetim anya no e wo Sumasem TV 1 Erade shiro bibia. Bishop, date no for date no to jama. Date no on the 15th September. 15th September di anim ya akaka kre bi na date na so. Enti mo amwo abrochiri ambo amo ho no, mo hya ne so. Mo amwo Ghana ha, mo pa program no, mo hya ne so say dunkwa no fe. Dunkwa no fe ne boase ntam kura anwa. Uduru boase ane wadu, kumase boase ane wadu. Enti dunkwa no fe e na program ne koso abo ho. Mo anyontofo ama hye bosam beboa yi nyina. Ya tren safra anyontofo nyina. Emu asofo a mafra mo bani nyina no e pa twaw koso ani mi nsa wo so wo sofo a wo ban koso ani nsa wo na mi hu yie sa de be ya e be hu be bi ya do beto amane medi aboa ora fa nyako patas bo basa ya do unshira pa we Bishop Benjamin Obrempon ko do boachi ansa Sumasem TV nie na wo betensam sa so na boachi ba TV capital letter e bom awona betensam ti se wanya na ha wo benya na ha ra nyako po unshira Wanya okasi we Yesu Kristo din nti minim say on the 15th to 19th for no 5 days revival unye hu mfiri oba da bia da wakwankyere a port no ebe ye kukuo no da bia da wakwankyere ebe ye ti ban ka sama ba okuya da no nko ano be ba ya wada to wa hwera de brade nyina bra be si na gurade nyankopɔ ye ti asefo no obema wadi adanse we Yesu Kristo din nti amen.